Uganda turimo turakorana kugira ngo tuvane kumva yuko imipaka yafungwa abantu bacuruze aho ntabwo tucyabara nk'ahantu hari ikibazo. Burundi yes cyo kirahari. Iyo ugiye kuri Congo n'ubwo ibintu byagabanutseho gakeya, ikibazo ni politike ariko ntabwo ari business. Africa is wide, so nta mpamvu yo kwirimitinga just to neighbor. Umurage mwiza w'umwana wawe n'uburezi bwiza. École maternelle Fondation de Saba Fabrice niryo shuri ngwitiyemo ryo kukurera. Rifite abarimu b'inzobere baturutse mu bihugu bitandukanye. Umwihariko wa École maternelle Fondation de Saba Fabrice utasanga handi nuko amasomo atangwa mu rurimi rw'igifaransa. Zana umwana wawe tumuhe uburere bujyanye n'ubupfura. Ibyo byose kandi biherekezwa no gukina. Kwiyandikisha ku bazatangira mu mwaka w'amashuri 2022 na 2023 birakorwa buri munsi mu masaha y'akazi ku cyicaro cy'ishuri giherereye Kicukiro Zinia munsi gato isoko rya Zinia. Umanutse aparika amakamyo ugakatsa mu kaboko k'iburyo urahabona icyapa cya École maternelle Fondation de Saba Fabrice. École maternelle Fondation de Saba Fabrice, éducation de qualité, patriotisme et développement. C'est la rentrée ce matin. Tony rakoze cyane. I will be short n'ubugira ngo tubashimire ko mwabonetse ngo tuganire ku mirimo turimo dukora isoko rusange rya Afrika. Tubabwira aho tugize twitegura gucururizaho ndetse n'icyo twafatanya muri rusange. Mu by'ukuri from the last cabinet ya province the roadmap igaragaza ibigomba gukorwa muri ibi kugera mu kwezi kwa kabiri. Byinshi byamaze gukorwa, twagiye tuganira n'inzego zitandukanye. Hari ndetse na roadmap igenda ireba ibijyanye naho tuzakorana, harimo inzego zose, harimo namwe nka media, harimo local government, harimo civil society, hari amashuri ya za kaminuza atandukanye. Nta cyiciro na kimwe of course na private sector ko no bafite role ikomeye mu kugira ngo bazadufashe gucuruza. Nibi ibintu tuzakomeza gukoranaho ntabwo birangira uyu munsi muri press conference gusa. We continue to work together kugeza dushoje iyi awareness campaign. Hari nabwo tuzatangira. Iki nabwira nuko as you know u Rwanda rwamaze kufatwa mu bihugu 7 bigomba gutangira piloting phase yo gucuruza. Nayo turimo turabitegura. Hari ibitandukanye ama product atandukanye, navuga nka export ya coffee twamaze kubona yuko bizashoboka, ariko hari nanone na facilitation Rwanda yatanze yo kugabanya tariff ku bazajya muri export ikaba special tariff. Rero navuga yuko ibyiza by'isoko rusange biragaragara ko bizagera ku Banyarwanda ndetse na Afrika, igendeye su Rwanda gusa na Afrika muri rusange. Ari niyo mpamvu hagiyeho free trade area kugira ngo abanyafrika turujye twazamura intertrade Africa. What I can say around intertrade Rwanda, we are quite doing well because if you see the export side in East African community, we are around 49-50% we trade with our neighboring countries, and then if you see the remaining Africa, we are around 12%. Wabitanye tukagera hafi muri za 30 zirenga. Bivuze yuko Rwanda twamaze kubona yuko gucuruza n'abanyafrika ari ibintu byiza, so turifuza kubizamura mu buryo bwinshi butandukanye. Yenda ibindi biraza no kugarukwaho mu kiganiro tugiye kugira namwe. Ntatinze rero nagira ngo nongere mbahe ikaze, mbabwiye ko tubishimiye kandi twiteguye gukorana namwe yaba ari ubu igihe kizaza kugira ngo ibi turimo bizagire benefits kuri mwese no kuri twese. Murakoze. Igihe gutangiza ino campaign nkuko honorable minister bivuze nikijyanye no kugira ngo dushishikariza abikorera ibijyanye n'iri soko dufitemo amahirwe nk'abanyarwanda ku buryo dushobora gucuruzanya n'abandi banyafrika. Hari byinshi byagiye bikorwa ndetse igihe cyo gutangira kigeze, icyorezo gihita kizamo ku buryo gutangira bitahise ko bitangira nkuko byari byateganyijwe mbere. Ako twumva ko muri no gahunda dufite cyangwa se tugiye gukoraho yo kugira ngo dukomeze dukangurire abikorera ndetse tunababwire ibirimo, twumva bizadufasha ko bazabyumva, bamara kubyumva bagatangira ndetse no kubishyira mu bikorwa. Urebye ni awareness kugira ngo bamenye ngo se iyo tuvuze product ni izihe, iyo tuvuze amasoko na yahe, iyo tuvuze ibisabwa ni ibihe. Urebye ni ikintu cyo tugamije ku buryo twumva mu by'ukuri nka media ari aba stakeholders bari ki bazadufasha kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kubikorera ku giti cyabo
bamenye ibikenewe ndetse batangire bacuruza. Murakoze. The FCTA, it is, of course, an Africa-wide project, and whether or not how everybody engages with it depends on their own external, rather their own internal policies. So, a couple of questions. One, where are we in being able to coordinate with others who may not be going as quickly and as fast as we are? And given the fact that it will also depend on people's own internal processes, what are we doing in Rwanda specifically to ensure that what is possible we can do irrespective of how quickly others move? Thank you very much. And lastly, if I may say, so there's an awful lot of detail in all of this. Do we have a paper on how Rwanda is proceeding and so on, or is it something being prepared? Thank you very much, Vincent. If we can try and limit our questions to one, please. Diego, Mumururu. Murakoze, twajande byakayezo marigihe. U Rwanda ruherutse gushyirwa mu bihugu bizageregerezwamo isoko rusange ya Afurika. Kugira ngo mutubwire byaba byatangiye niba byatangiye bikorwa gute cyangwa se bizakorwa gute, ariko munatubwire muri rusange ntabwo ari uyu munsi isoko rusange ya Afurika ritangiye cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ryaryo ritangiye. Kugeza ubu twavuga ko ni izihe nyungu u Rwanda rumaze kuvana kuri iryo soko, cyangwa se ariko munatubwire muri rusange ibyo twebwe abanyarwanda dufite gucuruza kuri iryo soko rusange uretse ikawa nk'uko nyakubahwa minisitiri arimo kubivuga. Murakoze, twakoresha cyane nyuma wambaye green. Murakoze, nitwa Samuel Mutondere, umunyamakuru wa Rwanda Rusabo. Uko wa minisitiri ikibazo kijyanye n'uburyo u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa amasezerano cyangwa se muri kampani ya Politike ijyanye ahanini ku mbogamizi zijyanye n'uko icyo twakora ahubwo kugira ngo tube engaged twese, igihe nikigera mubona nawe hari ibyo mushaka ko tubabwira, ntimuzategereze ubutumire bwa Tony n'abandi, mujye mukomanga turahari rwose, kuko icyo twifuza ni uko ibintu bigera ku banyarwanda benshi kandi tugasobanura mu buryo bwimbitse, kuko ni gahunda y'igihe kirekire buri munyarwanda agomba kumenya uko ihagaze, kandi natwe nk'abayobozi dufite iyo devoir, iyo homework, uwo mukoro wo kugira ngo tubisobanure. Tuzabasobanurira igihe cyose muzari ngombwa, ariko ndabizi neza yuko tugiye kubingaginga, tugiye guhura n'amashuri, tugiye guhura na parliament, tugiye guhura n'abantu benshi, muzamuhari kandi tuzafatanya ku buryo bukomeye. Murakoze. Thank you to all. I think everything around African continental free trade, nkuko mwari munabitangiriyeho. Let's take, first of all, let's see this project as a Pan-Africanism project. It's a long-term project because we begin today. We hope to continue in that way. The importance of having a free trade area is to see how people can work around reducing inefficiencies. Of course, here is the inefficiencies of trade. Free trade cover movement of people, movement of goods, customer union, political union, and so other things. So the first step is to sit together and agree on a free trade area. That is very important. Kuki bitabaye kera bikaba nuko abantu bamaze kubona yuko gufashanya, gukorana, gucuruzanya bifite akamaro gakomeye. Then the internal process. The internal process of each country, of course, ngomba kurespectinga the agreement yose nkuko itegamo. Regarding igihugu cyacu as Rwanda,
ntabwo twabaye chosen as a pilot, ndaza no kubigarukaho, piloting country, because they love us, they like us, they prefer us, is working hard. So working hard in terms of rules and regulations, working hard in terms of respecting what you agree, working hard in terms of creating comparative advantages around what you do and absolute advantages. So know how Rwanda we are ready more than others, so to be selected. Internal process, which are document, we have a strategy developed in the ministry. It's not for the ministry, it's for the government. Kugira ngo ituguidinge muri process ijyanye n'amasezerano uko agiye yateguye. Ntabwo ibintu bikorerwa rimwe, tugiye gutanya dukora phase ya piloting nirangiye hazaza muri izindi phase. So what you want as a country no kuba umusemburo ibyo mwavuze ntabwo bose bahise bitabira mu buryo bwihuse, ariko iyo bamwe bakora neza abandi bakabona harimo inyungu byanze bikunze n'abandi bagenda baza. It's not a push, it's just working well, then people can add from there, they can join. There's no push, ntabwo ari dictature ngo muze mwese musinye. Niba mwabikurikiye neza sinyatire zagiye ziza buhoro buhoro, hari abasinye ntibaratafiya ntibacyabura bakeya. So is a process, and is a good process, even politically saying is very important for Africa to make sure that we can be able. If I give you an example, if you see data around trade, natangiye mbabwira ibijyanye na African trade in Africa, ubanye mu Rwanda natanze urugero imibare izamuka. But if you see other countries, between and within countries, you see the rate of trading together. Many countries muri Africa ba prefer gushaka amasoko i Burayi, muri America, because of ibintu bitandukanye. Ariko why tutabandi ubucuruzanya ko dufite ubwo bushobozi? So nicyo rero African Free Trade igomba gukoraho, kandi with the leadership we have, with the will we have, we hope you call Africa today igiye kuzaba different of Africa of yesterday, and Africa for the future will be an African it will be in Africa with more sustainable economy, and people can move from the poverty bakagira wealth n'ibindi. So icyo navuga hanga rero mu kugusubiza twe nk'u Rwanda, the paper you asked, you have it, you can even share it, is a strategy. And then of course as accountability we continue to report to you and to Rwandans where we are, because we want people of Rwanda to make sure that they benefit. Ntabwo dushaka kuba market y'abandi, turashaka gucuruza tukabona hub ya export mu bindi bihugu. Ikibazo cya kabiri cyo mu gihe n'ubari cya Jean Dieu, we yavuze muri piloting phase nari namaze kuyivugaho, ariko nakwelaborating more. Mu by'ukuri tugomba gutangira twanatangiye n'ibingibi turimo no gutegura. Ntabwo ari cafe yonyine nk'uko natanzeho urugero, hari n'ibindi tubona muri Rwanda. Iyo urebye muri export performing duhagaze neza cyane mu bintu bya service. Dufite service haba no muri yenda financial collaborating more, aho muri tourism kubera Rwanda n'ibindi dushobora gukora byinshi muri export ya service. Hanyuma no muri IT side, so turimo dushaka gushyira imbaraga none cyane ni muri manufacturing, kuko hari inganda zitangiye kujya zigaragaza ubushobozi. Ibi byose bihabwa igihe, ntabwo twavuga ngo neje mu gitondo, ariko icyo twizeye niko twatangiye gukora ibishoboka byose. Natangiye mvuga ko Rwanda yashyizeho special tariff kugira ngo tugabanye taxes kuri export. Ni ukuvuga ngo bazashaka exporting bazahabwa tarifa yihariye yaganiriweho yumvikamweho. Rero twe tubona mu by'ukuri nubwo tuzatangirana n'ibintu bikeya kubera impamvu zitandukanye, kandi ko turi no muri piloting phase ntabwo tujyana mu byose, ariko tubona comparative advantage around ibyo turimo dukora bizadufasha kwipositiona neza. Of course hari side ya logistics tugomba kugenda kwimprove, tufatanya n'ibihugu, hari gucuruzanya mu buryo bwa online cyangwa se e-commerce, bimwe tugomba kubikorana, kandi na African Free Trade ifite strategy kugira ngo abantu bare buryo niyo distance yazamo ariko twagabanya tugendeye ku ikoranabuhanga. Ibi byose tubona bizagenda bidufasha. Nibyo mwema waje ngo tuzajyanamo iki, nibyo maze kuvuga, ariko nakongeraho modern products, ariko tugomba kujyanamo commitment. Commitment ntabwo ari measurable, ariko commitment igaragarira muri results. So we are committed, and from the commitment, the positive attitude, the willing, the political willing we have, for sure we will succeed. So nibyo nabi confirming rwose commitment ni cyo gikomeye cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Sam abajije ibijyanye n'imibanire, that is very important.
Yindi cyo nakosoraho nuko Uganda turimo turakorana, the political side yagiye iba nziza kuba twanafungura ndetse no kubikora ibiganiro bitandukanye kugira ngo tuvane kumva yuko imipaka yafungwa abantu bacuruze, abantu baracuruza, we have data, we have records kuri both side, aho ntabwo tucyabara nk'ahantu hari ikibazo. Burundi yes cyo kirahari, ntabwo umupaka w'ubucuruzi ari wafungurwa, ni abantu bagiye mu cyangwa mu Burundi, ariko aho ngaho ntabwo barafungura. Ariko twege nkuko n'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu barabisobanura, dufite ubushake yuko ibintu bikorwa neza. Iyo ugiye kuri Kongo n'ubwo na mutatanze mu rujyo bagomba kwivugaho, n'igihe umunsi niba mwibuka higeze ku bibazo habaye imyigaragambyo biracyaba, andumva yaha mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 3 kurangira n'umusirikare wabo barambuka raza akora ibyo yakoze ahasiga ubuzima. Uwo munsi nta n'amasaha 2 yashize abakongomani barambutse baza guhaha, abanyarwanda bajyayo. Ikibazo ni politike ariko ntabwo ari business. Muri business is a win-win situation. Abaturage bacu bashaka gucuruzanya, natwe tubonana nk'ikizere nk'u Rwanda, niyo mpamvu dushyira imbaraga mu byo dukora ku mupaka, ntaho tugiye tugabanya na gato ngo ko harimo ibibazo. We put their infrastructures every day. PS umisi yashize yagiye Rusiza hatanga ibikoresho bizafasha muri cross border trade. Very soon naye nzajya next week Rubavu dutanga ibikoresho. Abaturage bagomba kubona ko twege turi positive on that way, kuko tubona yuko bisavinga our people, our community. Rero kuba abantu badashobora kutwumva kimwe, twe dushyira icyangombwa aho kigomba kuba kiri. That is business. Issues ziri political birumvikana shobora kwafectinga, nazo tuziganira umunsi ku wundi. Ndabizi neza ko mukurikira, iyo tubona cyo nuko nko kuri Kongo n'ubwo ibintu byagabanutseho gakeya, ariko amafaranga arakinjira, abantu bacyacuruzanya, abo muri Kongo baragura, turagurisha, nubwo twifuza ko hari imbogamizi zavaho. Iyo tuvuze African Cultural Free Trade, yanasena nabigarutseho bwa mbere, hari tuba tugomba gukuraho kugabanya tariffs. Ariko kuri Kongo side nk'ubu saa 9 mu kanya barabafunze, bafunguye saa 2, twe tuba dufunguye nibo bafungira abantu babo. Ibyo bintu biganirwaho n'ibihugu tugafatanya twese, ariko twege turi positive on that way. We want to tell you people tukabana neza nabo, niyo philosophy yacu, nayo twemera nk'abayobozi n'abaturage bacu, kandi bagomba kuyumva gutyo. Nta muntu uzigaragambye Rubavu, umuntu uko hakurya bigaragambye nyiramwe bikurikije bateraga amabuye. Hari n'abantu bagiye kumbuga ati natwe mu duhe uburenganzira, dufite amaboko dutera amabuye. Nta gusubizanya violence na violence, gusubizanya violence na peace. Ubundi ukinde ko hagira umuntu wakwinjirira cyane, ariko ubucuruzi biragenda. Aho twifuza ko bizaza vuba nto ni kuri side ya Burundi. Tanzania nta kibazo biragenda, n'ubu ibihugu bidukikije mbirangije, then tukajya sofa nko babivugaga, tukajya n'ahandi. Bari gucuruzanya so kugira umuturanyi gusa ngo ube ko mugomba gucuruzanya. Uburyo ubucuruzi ucuruza ushobora kuvana inyungu. Aho turabona yuko rwose mu bihugu bya Afrika yaba ari Ghana, za Zimbabwe dufite ibikorwa remezo baduhaye ubutaka, za Zambia, za Central Africa, za Mozambique, za Botswana dufite za agreement zitandukanye, wazo na Namibia baheruka inanga kuganira natwe. Africa is wide, so nta mpamvu yo kwirimitinga just to neighbor, nubwo tugomba kubahana nabo. Ni ibibazo bari bambajije, ariko niba mugenzi wa Zefania yakongeraho kugira ngo uzuze ibisubizo nta kibazo murakoze. I just wanted to provide comments on 2 questions. One is from Gasana, which was on a coordination with other countries. I think you can look at it from 2 perspectives. Number one, are these efforts which are being done by the overall secretariat of FCTA, which has been bringing countries together, in terms of defining rules of origin, which documentations that are needed, pilot products, among other aspects. But the second perspective, or the second level, is what we are also doing as a country. The massive efforts that we've been doing at bilateral levels. Minister was alluding to some of the missions that have been happening. Of recent, we had the delegation of Botswana here. It was a trade and investment conference. When we go into these missions, or when we have members of the private sector coming, we mainly tell them, take advantage of these frameworks that are in place. We're planning another trip, for example, to Ghana before end of October. The focus will also be on trade in goods and services, and the message is still the same to the people. What do you have? What do you have in Ghana, in Rwanda?
what are the frameworks or legal frameworks or policy frameworks that are there that we can tap into, and that's where we keep emphasizing the FCTA. It's the same with with Mozambique. You also saw trade missions that were here, went there. Same with Zimbabwe. So there are those efforts which are being done at continental level, but as a country, we also keep putting a lot of efforts in the bilateral discussions to make sure that those countries be ready, be on the same page with us, and also make sure that they keep facilitating our people. That's number one. And then the second component was related to what Jean Dodi was asking about, around benefits. If you do international trade, you benefit a lot. You benefit from what others are doing that you're not doing. You benefit in terms of your people being able to exchange knowledge. You benefit in terms of your people being able to export. Whenever we talk about exports, the story, we always hear about trade in goods. We always hear about coffee, tea, but services is also a big component. If you look into the number of local companies that are currently exporting services in several countries in Africa, they are getting good money. So the idea is, how do you make sure that they take advantage of these agreements, and also where they are giving services, they be able to give them advantages which are provided for in these services. I'm sure you've heard about companies which are, for example, in drone technologies, providing services in West Africa. You've heard of companies providing IT solution as far as e-taxis are concerned. Multiple services, including also, Rwanda Online, discussing with some other countries to support as far as the e-government is concerned. So trading services is also another big component that we're going to put emphasis on. And I believe that along with the goods, these are aspects that we keep, increasing our foreign exchange. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology, ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza rwa gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera. Hagamijwe ko korohereza abarubavu Nyabihu, Burera na Gakenke, Ijabo Life Center yabafungurisha mi Musanze aho bita Teta Goshi kuba Yehova. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ikibazo cya mbere na maze u Rwanda rwatangiye ku buryo bohereza mu mahanga muri Afurika ngo bamenye ibicuruzwa hatangiye kohereza hamwe n'ibihugu boherezamo. Ikindi kugira ngo maze abifuza kohereza ibicuruzwa byabo hanze, bavuze Rwanda ko inafasha kugira ngo bishobore kubisobanura neza, ndetse mutubwire n'ibindi kuko nibaza ko hashobora kuba hari n'ibindi boherezwamo. Icya gatatu, ndatekereza yuko kugurisha cyangwa se kohereza amahanga ibicuruzwa byo mu Rwanda bidusaba kongera umusaruro, kugira ngo maze ingamba zihari no korohereza abashaka kwagura inganda zabo, cyangwa se abandi baba bashaka gutangiza inganda nshya kugira ngo twohereze byinshi mu mahanga. In your mind and then we'll get responsive and see if there's another time. Ecco, se mi dici che cosa chiami? Kandi lo secondo. Nakoze ikibazo cyagenda kibaza Deputy CEO RDP. Iyo tuvuga ko kwizera ko siporo n'amakuru RDP, iyo tuvuga kohereza amahanga ibicuruzwa, ariko u Rwanda nabwo kimwe mu nanone ibindi bihugu birimo gutekereza koherezamo ibicuruzwa byabo. Nagira ngo tugire ku bijyanye n'inganda ziri mu Rwanda zirimo kugenda kuzamuka,
nta mpungenge mufite ko ibicuruzwa n'ibiva hanze bije bizaza nanone inganda zo mu Rwanda zikagira ikibazo cy'uko zidashobora guhangana n'izo nganda zo mu bindi bihugu. Murakoze. Murakoze. Nitwa Joseph Ndabikunda, ndi umunyamakuru Umuryango. Usibye isoko rusange rya bika usibye koroshya ishoramari n'ubuhahirane nk'ayandi mahirwe abanyarwanda bo hasi bazungukiramo tugendeye ku kuba igihugu cy'u Rwanda cyarongeye kuzahura imigenderanire n'igihugu cya Uganda ndetse nk'uko mwabivuze neza ibicuruzwa byo muri Uganda byatangiye kwinjira mu Rwanda ariko ntabwo turabona impinduka ku bijyanye n'igiciro ku masoko y'imbere mu gihugu. Ese mwakwizeza mute abanyarwanda cyangwa se ibyo bivuga iki ko abanyarwanda bazabona impinduka ku bijyanye n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko mu gihe twaba twasesinga ku buryo bwuzuye isoko rusange rya Afurika, cyane ko mwanavuze ko mu Rwanda turi mu murongo mwiza? Murakoze. Murakoze. Ndetse dusabye guhagarara radiyo flash na televiziyo ntabwo ndi kudatwe y'abagenzi babaje kuri Made in Rwanda, babaje ku bwinshi ariko ndagaruka ku bwiza. Natwe ubwacu mu Rwanda abenshi mu banyarwanda bakunze kunenga ubwiza bw'ibikorerwa mu Rwanda bivanye n'imyenda n'ibindi. Hakorwa iki n'izihe ngamba u Rwanda rujyanye ku isoko rusange kugira ngo nk'uko mwabivuze tutazakomeza kuba consumer market? Murakoze. Nanone kuri feze ya kabiri y'ibibazo, Rugambwa Gerard yazabajije ku bicuruzwa byinshi bitandukanye cyangwa se ibyo ari byo twatangiye ntabwo twabirangiza, ariko ntabwo u Rwanda rwatangiye gucuruza kubera ko hagiyeho isoko rusange. Twacuruje kuva kera, yenda bigenda bizamuka mu buryo butandukanye, ariko ndabishyira mu byiciro bibiri. Hari icyo twita informal trade, ni ukuvuga ngo ducuruzanya n'ibihugu duturanye cyane ku mipaka bikambuka, ari naho ubona hagenda byinshi, hagendamo ibikomoka ku buhinzi bitandukanye cyane, harimo horticultural products cyangwa se imboga n'imbuto, harimo ibyambuka n'ibishyimbo. Buriya twabonye byinshi biragenda, ariko hari igihe tugera dukontorora tukamenya uko bihagaze. Yenda ibishyimbo bikunda kugira ibitwa injyamane mwumvise, nabyo abantu bakunda kubigura kuri side ya hariya. Harimo ibikomoka ku bworozi, amagi cyane buriya akunda kujya muri Congo, harimo n'amatungo magufi ndetse n'amaremare yambukira ku byambu bya Nyamasheke ukagera za Rusizi na za Karongi, nabyo ni isoko rikomeye cyane. Hanyuma hakazamo n'ibindi bitandukanye abaturage baturanye bagenda bacuruzanya, ariko iyo urebye mu by'ukuri usanga kuri cross border trade higanjemo cyane ibintu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ariko hakazamo n'ibyo twita re-export, ni ukuvuga ngo ibintu byaje bikenewe hariya. Twavuga nk'ibicuruzwa bitandukanye ndetse birimo nk'amavuta arambuka, petroli ikunda kujya muri Congo, tuba byasubire n'abacuruzi bacu. Liste ni ndende. Icyo navuga cyo nuko ubucuruzi bwegereye imipaka yacu bufite uruhare rukomeye cyane mu byiciro bitandukanye by'ubucuruzi dukora. Ikindi mwabajije gikomeye ni ibindi uvanyemo Rwanda yamaze gutangaza ko izatanga facilitation, abandi bo biteguye gukora ikiburiya nuko Rwanda Revenue bataje, ariko buriya hari community fee yarumvikanyweho izagabanuka bitewe n'ibyo abantu barimo bacuruza muri import na export, ku buryo mu bijyanye na customer union ndetse n'imisoro bitandukanye naho harimo byinshi. Birumvikana tubacyari muri phase zo gutangira ibintu bizatangira kugaragara, abantu batangiye gucuruza neza, niwe n'imbogamizi zaboneka. Mu cyashaka kuvuga ngaho ubwo hari igihe tuvuga gucuruza ukagira ngo nta bisabwa, hari ibintu bisabwa. Era natanga n'amakuru kugira ngo umunyarwanda byumve kugira ngo ucuruze muri iri soko, birumvikana ugomba kubahiriza rules of origin. Ni ikintu gisabwa cya mbere. Icya kabiri ni ukugira form ya declaration niba uri umusupply mu producer nayo ikaba ari clear. Icya gatatu ni kugira packaging list ifatika, noneho hakazamo na invoice, commercial invoices zumvikana zifatika neza. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kumva, ntabwo ari ukuvuga ngo ni free trade ngo wumve kuzambuka ugacuruza ibintu utabikurikije. Ibyo rero birimo bigomba gusabwa kandi abantu bagomba kugenza. None ibyo nibyo bigiye bishamikiyeho rero koroherezanya bitewe n'ukuntu aho babyumvikanyeho, ariko byibuze iby'ingenzi byagiye bigarukaho. Byari ngombwa ko tubivuga kugira ngo abantu bumve yuko free trade bitari gusa, hari ibyo ibihugu bigomba kubahiriza natwe nk'abanyarwanda turimo.
ingamba zo kongera umusaruro nibyo iyo ugiye gucuruza ku masoko menshi ugomba kugira byinshi ujyanayo mu bwiza no mu bwinshi, kandi biragaragara turabizi neza yuko competition muri trade ugomba kubanza ukagira what we call absolute advantage, no kuba producinga byinshi mu gihe gitoya, noneho from there ukaba wagira comparative advantage yagiye hazamo za costing n'izindi. Rero mu Rwanda tugomba kubizamura byombi, tukazamura cyane cyane umusaruro mbumbe wo mu gihugu imbere uko mu byo dukora, yaba ari mu buhinzi yaba ari no mu nganda, nabyo biri muri gahunda dufite muri campaign no kugira ngo abantu barebe n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse na made in Rwanda baje no kubazaho kwiboneka. Turifuza ko nayigira agaciro gakomeye ku buryo n'uburyo bwa standards ndetse n'uburyo bigaragara nk'u Rwanda byaba byiza. Yo ni gahunda yose ya guverinoma muri rusange yo kuzamura ibikorerwa mu gihugu bikaba byinshi kandi bikaba na byiza. Iyo ni ngari, buri ministeri yagira yayo, hanyuma zigahurira muri gahunda ya guverinoma turimo dushyira mu bikorwa ubu ya NST1 mu minsi mike izavururwa tukajya muri NST2 bitewe naho tuzatuza mu 2024. Ariko iyo ni gahunda ihoraho yo kuzamura ibikorwa. Ikindi cyaje kubazwa Deputy CEO ariko aza kukigarukaho, najya mvuge ubwo kubijyanye na Joseph Iradukunda abaza amahirwe y'Abanyarwanda yavuze Abanyarwanda ashaka kubwira Abanyarwanda badafite amafaranga menshi. Ubona yaho nde ukunda gusoma Ikinyarwanda irasimbuye ngo Abanyarwanda baciritse, kuko Umunyarwanda ntabwo agomba kuba aciritse, yaba nk'umuntu cyangwa se none muri kamere y'umuntu agomba kuba ari umuntu. Baraza kuvuga Abanyarwanda bo mu cyiciro kigaragara ko badafite ubukungu cyangwa se amafaranga ahagije, bizabageraho gute ko n'ubundi bigaragara yuko n'ibiciro bizamutse, si ibiciro bitangira bizagabanuka, bizagenda bite? Mu by'ukuri buriya ubucuruzi bwayo ni byiza, birumvikana hari ibiciro bitandukanye, twiza amahirwe hakaza ibintu byinshi biturutse hanze bitari kwica ibyacu, nako tukongera ibindi byanze bikunze amafaranga yasirikira. Ariko ikibazo wabereye cyiza kandi tunarimo ati si ibiciro bizagabanuka, ko twatangiye gucuruza n'Ubugande tukaba tubona ibiciro bikiri bya bindi nubwo product zinjira. Buriya ibibazo byabaye muri iyi myaka, reka dufate imyaka 2 ya nyuma, ni ibibazo byagiye mu bihugu byose. No kuvuga niba mwarakurikiye presentation ya Benel akunze kwa nyamakuru mukurikira, tureba kuri inflation ko tuba twanimportinze twimportinga n'ubundi biciro biri hejuru ho gatoya kuri ako shock zagiye ahantu hose. Rero kuvuga ngo byahita bimara ko bavanye ibintu hanze ntibivuze ko byaje ku giciro kiri hasi cyane, kuko nabo bagize ibibazo, ahubwo byaje ko bikenewe ku isoko kugira Abanyarwanda babone ibyo bakonsuming. Rero kuvuga ngo niducuruza ubu ngubu muri ibi bihe birahita bigabanura ibiciro, byaterwa naho byaturutse, niba nabo baraproducinze ku biciro bikeya. Ariko tuzi neza ko impamvu zatumye isi yugarizwa n'ibiciro ari impamvu zageze ku isi yose, naho tuvana ibyo byose, ibyo turabizi rwose. Kurwana nabyo rero nibyo babajije kuzamura umusaruro mu gihugu imbere, aho noho haba igisubizo cya mbere, kuko igihe cyose uzabuzana byinshi nabyo byaje bihenze, birumvikana ko bishobora guhenda. Ariko iyo ni gahunda tuzi. Naho kubijyanye n'isoko rusange, buriya isoko rusange impamvu riba ryagiyeho buriya no kugira ngo rigire ibyo rirwana byo mu bihe bisanzwe. Iyo haje n'amashoke murayasangira, twizeye yuko turi mu ntangiriro. Ego ni isoko ryatangiye mu bibazo bikomeye, ryatangiye muri Covid, hahita haza muri intambara ya Ukraine na Russia, ku buryo byose biracyisuganya. Bivuze ko umunsi mu bukungu muzabona hajemo stabilization cyangwa se mukabona amashoke yagabanutse. Ikiza cyo mu bukungu biraza bikagenda, ntabwo bihoraho. Turizera yuko igihe tuzatwaguye mu cyorezo Uburusiya na Ukraine bukatanga agahenge, ntari ikindi kiza, abantu bagatangira bagacuruza bagakora, ibiciro bizagabanuka. Niko amateka yagiye bigaragaza. Niba mwibuka kwenda mwese naho wari cyo none yakiri mutoya 2008-2009 haba financial crisis. Iriya financial crisis yabaye 2008-2009 ngira ngo impact yayo yarakomeje n'imyaka ikurikiyeho. Icyo gihe hari hajemo ikibazo cy'ibinyampeke namukibuka, ariko ntabwo byari bikomeye kuri nzo twaje mu bungu. Ikosi ibihugu byakoze na n'ubungu bakicuza, nuko nabonye bamwe banabitangiye kubikora. Iyo haje shock ugafunga imiryango, shock irakwiyangiza kureza. Ari niyo mpamvu Rwanda twebwe iyo haje shock dufungura imiryango kugira ngo dukorane n'abandi. Rero 2008-2009 abantu bafunze imiryango bazi yuko barimo bakemura ibibazo, bashyiraho restrictions zabaye mu minsi ishize. Ahantu hagiye bavuga ati ntabwo tuzatanga ibigori, ntabwo tuzatanga umuceri, India yarabikoze n'abandi batandukanye. Ariko biriya ni measures z'ubukozi kugira ngo wenda mu gihugu cyawe hatagira ikiburamo, ariko uburyo yabujije amahirwe menshi cyane yo kuba wacuruza muri ibyo bihe bigoye. Rero strategy nziza iyo bimeze gutya bigakomera, ugeze gukomeza gucuruza kugira ngo ugire icyo uzamura mu bukungu. Niyo mpamvu ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse tukiva muri Covid gatoya igabanutse, byazamutse ku kigero cyiza. N'ubwo projections bari 3% nuko twabonye yuko tugomba gufungura no mu bihe bigoye, ahubwo none twashaka byo tumanaginga amashocks mu bwo buryo. Nicyo navuga rero
ntabwo navuga ngo ibyiza biri imbere kuko nimvuga imenyerewe ariko ibyinshi byiza biri imbere nongeremo byinshi murakoze. Hanyuma Tito Flash yatangiye avuga ko abanyarwanda banenga kubera yuko babone idafite standard zikwiye, reka njye mpere kubashima noneho abanenga nze kubavugaho. Made in Rwanda irashimwa kubera ko ni brand, burya ibyawe birimo n'ikibazo uragikemura, ariko branding ni ikintu gikomeye cyane mu bucuruzi. Kugira brand bura ntako bisa. Ikawa yacu mu ngubu isigaye ijya hanze ifite brand yayo, icyayi gifite brand, ibyo sinakora bifite brand, ibyo dukora nka Made in Rwanda bifite brand. Brand ntako isa. Ibyo nibyo byiza nakubwira bya mbere. Noneho kuba ikintu cyagira sub standards birashoboka, abantu baro bitewe na standards ushaka, kuko buri standards zigira uko zingana. Birashoboka ko dushobora kugira Made in Rwanda, yenda umuntu yagura umwenda ejo ukaba wakurirwa wacika wihuse, ariko ntabwo bivuze ko Made in Rwanda yavuyeho cyangwa se yenda yagize ikibazo gikomeye. Ni process yo kugira ngo ugende uzamura neza ibyo ukora mu buziranenge. Rero numva hangaha Made in Rwanda twayishyigikira, birumvikana tukongeramo imbaraga nyinshi kugira ngo none amasoko tugiye kujyaho mpuzamahanga tugabanye mu butagenda inefficiencies, ariko Made in Rwanda ubwayo nk'igihugu kugira brand ntako bisa. Urabona tufite za Made in China nyinshi n'izindi zitandukanye, nazo ntabwo navuga ko twazishima kuko zose ntabwo ziba zimeze kimwe, ariko burya mu bucuruzi ikintu cya mbere wubaka ibigomba ibikenewe. Rero gushyiraho branding ugashyira infrastructures ni ikintu cya mbere gikomeye. Ubundi byo kunenga turabizi, ntabwo abantu satisfaction ntabwo yaba 100%, hari ushobora kugura ikintu kikangirika vuba, ariko nakwirinda kubishyira yenda ku mubare munini, kuko mpamya neza yuko umubare munini arubona yuko inzira ya Made in Rwanda na policy turimo turayivugurura. No kuyivugurura ntugiye ngo ni ikintu ko tuba twarabonye ko muri implementation hari bitagenda. Policy kuyivugurura hari icyo bivuze, turimo turayivugurura kugira ngo tuyihuze naho tugeze. Buriya ubucuruzi ni dynamic ntago static rwose, urihuta. Uri Made in Rwanda turimo turayivugurura kugira ngo n'ibyo mwatubwiye twakiriye neza bigaragaramo nabyo tubinoze, ariko mpamya ko buri munyarwanda wese yaragombye guharanira no kurwanira Made in Rwanda kuko niyo nzira nzima ifatika. Ikindi cyari cyaza fani. Murakoze. Bosco yabajije tugiye kujya mu isoko rusange, ese companies zacu cyangwa se industry zacu ziri ready guhangana. Icyo twavuga ziri ready mu bucuruzi cyangwa se muri business utari ready guhangana, babigiye ko wakora business nyine, kuko ntabwo twakora ubukungu bufunze. Dukora ubukungu aho nimba hari ibyo dufite abandi bakeneye tubibaha, natwe nimba hari ibyo tudafite dukeneye abandi bafite bakabizana. Kugira ngo igicuruzwa kigere ku isoko cyangwa se kigere ku giciro cya nyuma, hari ibintu byinshi cyane bijyamo. Hari raw materials, hari labor, hari umuriro, hari ibintu byinshi cyane bijyamo kugira ngo uvuge ngo igicuruzwa cya nyuma kiraza kugura iki n'iki. So nk'igihugu rero dufite inganda zimaze iminsi zikora, ndetse zikora n'ibintu byinshi cyane. Mwagiye mubibona urugero tugeze nko mu gihe cy'icyorezo, ubucuruzi mpuzamahanga bwahungabanye. Mwabonye ko ibintu byinshi cyane byagiye bikoreshwa ari ibya hano, haba ari byo mu nganda, haba ari byo ma services. Mwagiye mubona uburyo even na e-payment zazamutse cyane ku kigero kidasanzwe, kubera ko mbere wasanga bihari abantu batabikoresha, ariko igihe kigeze abantu nta option bafite ari uko bakoresha e-payment, byarazamutse abantu bose barazitabira. Nukuvuga ngo rero no mu nganda hari zo dufite turi kugenda dukora kugira ngo tubongerere ubushobozi, ariko hari n'izindi nshyashya. Hari incentives dutanga zijyanye ziri fiscal cyangwa se n'ibijyanye n'imisoro, ndetse n'ibindi bitajyanye n'imisoro, ari gushyira mu infrastructure. Dufite ibyanya by'inganda binyuranye, yaba ari Kigali Special Economic Zone ndetse na Bugesera ari gushyirwamo imbaraga cyane. Ngira mwarabonye ko ejo bundi hari amasezerano yasimwe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'umushoramari witwa Arise, kugira ngo dushyiremo inganda nyinshi zinyuranye zizajya zikora exportinga ndetse zinagira n'ibyo zigurisha kuri local markets. No kuvuga ngo ibyo byose bigamije kugira ngo twongere umusaruro hano, ariko tubashe no exportinga, ariko nanone tugashyira imbaraga mu cyo nakwita nka value chain. Mu kuvuga ngo nibe ibintu dushaka gukorera hano, ibyo bikoresha nabyo yagiye bivana hano, kuko biragufasha kurusha uko wavuga ngo ugiye kwimporta cyangwa se ugiye kuvana hanze raw materials ibyo ukoreshe, ubitransforming, nurangiza wongere exporting final products. Urumva kuri urugero nko muri transport koze kabiri, biba bigoranye ko nugera ku isoko mpuzamahanga competing na wa muntu wavanye raw materials iwabo
waka exporting final products. Niyo mpamvu nk'ibyo nabwo bujye muri Bugesera Industrial Park imirimo irimo cyangwa se n'ibindi bigiye kuzamo ibyinshi zaziri structured around value chain zishobora kuvana raw materials hano. Yaba agro processing muziko turi ku developing agabiro agriculture hub izaba irimo high crops zifocusinga cyane kuri exports, high value crops, harimo ibijyanye n'amatungo cyangwa se inyama, impu, harimo ibijyanye n'ibikoresho byo kubaka. No kuvuga ibi byose ni ibintu ushobora gukora uvanye raw materials hano ukabipackaginga ukabitransforminga ukajyana hanze, ndetse no korohereza inganda yigeze muri cost za inputs nk'umuriro. Inganda buriya zigira tarifu yazo, bagira tarifu iri hasi ugeranyije n'abandi, kuryo nanone ari bya bindi bikomeza bifasha ko igiciro bashyize mu gukora izo product kigenda kigabanuka. Ndetse n'izindi gahunda ziriho ubu ngubu haba ari muri BDF inganda ntoya uryo zihabwa garanti kugira ngo zigire access kuri financing. Number 2, ikigega gishinzwe kuzahura ubukungu cyangwa se economic recovery fund cyari cyagiyeho mu cyorezo cyongerwamo andi mafaranga ku buryo cyavuye kuri miliyoni 100 kigera kuri miliyoni 250 z'amadolari, ariko igice cya kabiri noneho kiri kugereba investments ndetse zimwe muri sector ziri guhabwa umwihariko ni manufacturing. Urumva barabona financing ku kigero kiri hasi babashe gukora nongo investments yabo ye kubihenze cyane. Icya kabiri dufite gahunda tumaze imisi tishyira mu bikorwa bita manufacturing beauty to recover, kuryo nizo ngana n'ubundi ziri gutangira zoroherezwa mu gihe ziri kubaka aho zizakorera, kuryo twumva mu byukuri nufata izo gahunda ukazikombina nizo value chain twagiye tuvuga na gahunda zindi zijyanye na skills ndetse no kongerera ubushobozi ngana ntoya haba ari kugira ngo zibashe ku accessinga standards. Ubu hari gahunda imwe twagiraga yo gukorana na Rwanda Standard Boards, kuryo nimbari uruganda rutoya dushaka kwishyurira standards dukavarenga 50%, kuryo nufata standards ukafata na cost zo za production zikagerageza kugabanuka, ugakora n'izindi gahunda zituma babasha kumenya ngo amasoko ari hehe, transport zagabanuka gute. Twumva mu byukuri izo product zacu zizaba competitive kuryo zabasha guhangana ku isoko mpuzamahanga. Murakoze. Icyo twakora ahubwo kugira ngo tube engaged twese igihe nikigera mubona nawe hari ibyo mushaka ko tubabwira, muzategereza ubutumire bwa Tony n'abandi mujye mukomanga turahari rwose, kuko icyo twifuza nuko ibintu bigera ku banyarwanda benshi kandi tugasobanura mu buryo bwimbitse, kuko ni gahunda y'igihe kirekire buri munyarwanda agomba kumenya uko ihagaze, kandi natwe nk'abayobozi dufite iyo devoir, iyo homework, uwo mukoro wo kugira ngo tubisobanure. Tuzabasobanurira igihe cyose muzari ngombwa, ariko ndabizi neza yuko tugiye kubingaginga, tugiye guhura n'amashuri, tugiye guhura na parliament, tugiye guhura n'abantu benshi muzamuhari kandi tuzafatanya ku buryo bukomeye. Murakoze. Papa bebe ndabase shandeho wa mugabo byagenze bite se kandi umuntu ubona ukuntu ndi kwishimagura ahantu hose imiburo ko yandenze wa mugabo. Ubwo ntago uramenya salo la beauté se. Salo la beauté se itandukanye n'izindi salo nzi. Ni salo y'ikitegereza iri hara ku Gisozi rwose hariya kuri Erika munsi ya Romantic Garden. Ya Romantic Garden ko msanzwe mpaca se ntayibona. Nyarukirayo baragukoraho ryake, bogosha abagabo, basuka abagore, batunganya abana mu mutwe ndetse babakorana za durede byose. Papa bebe iyo saro se nawe ntabwo yizi. Ahora n'icyo yabayizi se akaba ari kumbwira gutyo ko bakora neza bigeze aho ngaho nakabaye mfite ino miburu yose mfite. Iriya saro nanjye mbafiteho ubuhamya kuko nabo bankoreye ko bukobwa nyine n'abakobwa bari bangaragiye. Erega niyo mpamvu twaziye kugiye tudatekerereza abakwe. Ako wamugani mpamvu mwasaga neza. Muri salo la beauté tugukoraho rikaka. Wifuza ibisobanuro cyangwa ibindi birambuye wahamagara kuri telefone 0782 32 34 84 cyangwa se kuri telefone 078 51 42 02 Kaniro ryabo n'izindi saro nuko abageni babasanga mu rugo. Erega nawe waba wiyubashye ufite ibyo uhugiyemo bagusanga mu rugo. Bakora makeup ku bageni, basiga inzara, mbese ntacyo wahaburira. Gana Salon de Coiffure la Beauté nawe umwe mu basirimu babereye.